Morning students, will continue with the 11th standard economics chapter 6 distribution analysis. In that, next topic is that wages. Wages means the price or a money paid to the labor worker for his work or the service rendered by him, anything we can say. So it has to be paid to the laborer or a worker. The definition given by the Benham is the sum of money paid under the contract. You are agreeing to pay the money to the employer or employee worker to the service, whatever work is doing. For that work, you agree to pay it. So you have to pay. That is called as a wages. Kinds of wages. First one is a nominal wage or a money wages. That is, you are paying in the form of a money. காசு கொடுக்குறேன், காசோட வேல்யூவாக கொடுக்குறேன். That is called as a nominal. Next is a real wages. When you are paying in the form of goods and services, காசை கொடுக்காம goods and services, that means you are determining the purchasing power of a money. மணிக்கு பதிலாக அவங்க எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை வச்சு you have deciding their wages. Next is a piece wages. Piece wages means for a one piece how much you have. For example, if I am manufacturing a pencil means ஒரு பென்சிலுக்கு 1 rupee. அப்போ 10 பென்சில் இஃப் ஐ எம் மேனுஃபேக்சரிங்னா 10 பென்சிலுக்கு 10 rupees I will give. So on the wage is paid on the base of the quantum. Quantumனா ஒரு பீஸுக்கு எவ்வளோ, how much quantity you are working. For that quantity the wage is paid. If you are manufacturing ஒரு ஃப்ரிட்ஜுனா அந்த ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்கு 12,000. If you are manufacturing 15 fridge-na, அப்போ 15 multiply by 5,000 போட்டு எவ்வளோ வருது அது கொடுப்பாங்க. So that is a piece wages. Next is a time wages. How many hours you are working, extra how many hours you are working, according to that how many hours you are working, that based on that timing they will be paid. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் ஒர்க்ஸில் கிரில் ஒர்க்கில் இது என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆன் த பேஸ்ட் ஆஃப் 1 ஹவருக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட்டு 2 hours in. ஸோ ஆன் த பேஸ் ஆஃப் த how many hours you are working, according to that they will pay the money. Next we'll go for the theories of wages. First one is subsistence theory of wages. According to this theory was developed by Ricardo. According to this theory, the equal subsistence level of labor and his family. So that means the wage has to be paid to the laborer according to the family, according to fulfill its needs. அதாவது லேபருக்கு நம்ம வேஜ் பே பண்ணனா அவரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரியும் அவரோட பேசிக் நீடை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கிற ரிக்வயர்மெண்ட், அவருக்கு என்னென்ன ரிக்வயர்மெண்ட்டோ அட்லீஸ்ட் பேசிக் நீட்ஸ், ஃபுட்டு, ஷெல்டர், அதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வேஜஸ் இருக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ subsistence theory. So in that also, if you are paying higher wages, if you are a worker, if you are paying higher wages means he will be sophisticated. Then according to the economics, what he is telling that if he is sophisticated means luxury life, then the family will be expanded. That means it lead to the overpopulation. அப்போ overpopulation if it's keep on doing means labor. அப்போ நிறைய population ஆயிடுச்சுன்னா labor also increase ஆயிடுவாங்க. If it's keep on doing like that means இப்போ 10 பேர் இருக்கிற இடத்துல வந்து 20 members started working, excess labor ஆயிடும். அப்போ automatically your wage will decreases அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. On the other hand, one more thing what they are telling, if you pay a wage, lesser wage அப்படின்னா இஸ் பேசிக் நீடும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு தான் காசு இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் இருக்காது. தென் you won't be luxurious. Then the population will reduce. If a population reduceனா ஆட்டோமேட்டிக்லி 10 members ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல only 5 members தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோ ஜனங்க தான் இருக்காங்க. அப்படின்னா you can see same thing in the Canada and all density population very less. So in the same way if it's there means labor will be less. If a labor less now your wages also will be increases. This is equal to the Malthus theory of population. So see, this theory holds the wages of worker. That means it not be above or below the subsistence level of family. That means according to his family limits
its family needs, wages has to be paid. For this wage theories of subsistence theory of wages, criticism some economics has given. First criticism drawbacks. ரோல் இங்கேயும் வந்து ட்ரேட் யூனியன் இருக்கும் வேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ட்ரேட் யூனியன் தே வில் ஆஸ்க் இஃப் தே லேபர் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் இன் மீன்ஸ் ஃபார் தெம் டு ஃபைட் with the authority, the labor union will be there. And the union, if it's they not mentioned அப்படின்னு சொல்றாங்க. Second one is it does not explain what work. That means கூலி வேலை செய்கிறவங்களும் இருப்பாங்க, டாக்டர்ஸும் இருப்பாங்க, lawyers இருப்பாங்க, service also will be, that is a meaning. So they did not mention the which work what wages has to be paid ன்னு explain பண்ணல. Next, this assumption of population, if you paid a higher salary na population will be increases, lesser salary na population will decrease ன்னு சொல்றதெல்லாம் we cannot accept it, because higher paid salary members you can go and see means they will have only 2 children or 1 child in a family. So go and see in the foreign country also they will have a high salary but they will have only 1 child in the family. So this population will not link with their wages. That's what they mean to say. So if your family is very luxurious means they will adopt family planning, while the poor cannot do that one. So this wages will connect to the population that cannot be accepted, they are telling. Next, standard of living theory of wages. This is developed by Torrance, economist. According to him, the wage is equal to standard of living. So for example, if you are poor na, according to that your standard wages paid. If you are rich na, according to your richness wages paid. So according to your standard of living, high or low, according to that your wages is paid. But other economics as telling that wage only will decide the standard of living. If you higher salary கொடுத்தாதா அவனுடைய standard of living increase ஆகும், lower salary கொடுத்தா அவனுடைய standard of living decrease ஆகும். So wage will not decide the wage only will decide the standard of living. அதுக்காக போய் அவன் ரிச் ஆகுறானா நிறைய காசு, புவர் ஆகுறானா கம்மியா சேலரி அப்படின்னலாம் டிசைட் பண்ண முடியாது. they are telling. For that criticism, it actually practice that wage determine the standard of living. wage தான் ஒரு standard of living-ஐ வந்து டிசைட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அங்கே ஒரு வேர்டு இருக்கும்ல, accustant, accostamate, ACCUSTOMED, accostamate ன்னு ஒரு வேர்டு இருக்கும். Standard of living second parallel you can see. That means accustomed, you can say better. That means பழக்க வழக்கம். Usually they get used of this one. This community people will be paid so much, this community people will be paid more அப்படின்னு அந்த செட்டப், அந்த மைண்ட் செட்டப்பில் தான் I think this economics theory may be laid down. So we cannot accept it. Other economics are telling that we cannot accept this kind, because giving wages only will decide if standard of living will go up or not. Next, we'll go for the wage fund theory of wages. This was developed by the J.S. Mill. According to him, every employee will keep a given amount of capital for the payment to the workers. For example, இப்போ ஒரு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருக்கு, அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்வெஸ்ட் அறுவடை அப்போ வந்து அறுவடைக்கு கூலி ஆட்கள் வந்து 1000 ரூபாய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் அவர் ஃபிக்ஸட் பண்ணிக்கிற அறுவடை கூலி வந்து தட் மீன்ஸ் வேஜ் ஷுட் பி 1000 rupees. அதுதான் அந்த ஓனரோட மைண்ட் தாட். If your 10 members comes also 1000 rupees தான், 5 members comes also 1000 rupees தான். So that's what they are telling. Every employer will keep the given amount of capital for a payment of workers. அவங்க இந்த வேலைக்கு இவ்வளோதான் காசுன்னு மெயின் இந்த மைண்டில் செட் பண்ணி they have keep the reserve and keep that money. So this wage fund is fixed and constant. So wage depend upon directly on the fund, the number of workers or labor. So according to the number of workers, wage may be increases or decreases. 1000 ரூபாய் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க,
1000 வந்து நம்மள 1000 rupees 10 பேர் போனாங்கன்னா 100 ரூபாய் வரும். 20 பேர் போனால் 50 ரூபாய் வரும். அவ்வளோதான். ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் வில் டிசைட் த what the wage has to be paid, less or more. That's why the formula it may give total wage fund divided by number of workers. The 1000 divided by 10 அப்படின்னா how much the amount will come. If 1000 divided by 20 members, now how much the amount will come. That's what they are telling. For this also criticism is there. It does not explain as usual the union. They did not explain, and also they did not say that what is the difference between wages for workers kum occupation service kum. They did not. And the doctors ah irukravungalukku eppadi wage pay pannom, worker ah irukravungalukku eppadi wage pannom, they did not differentiate. And one more thing, it ignored the trade union as usual. And the capitalist will away large sum making the payment. So என்ன பண்ணுறாங்க, கேபிட்டலிஸ்ட் அதாவது ஓனர்ஸ் எல்லாம் வந்து வேஜ் கம்மியாக கொடுத்து தான் நிறைய லாபம் அனுபவிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரெசிடியூஷியல் சிமெண்ட் climate theory of wages. This was developed by F.A. Walker in 1875. He has designed. So according to this theory, a wage is a residual portion after paying remuneration for all the three factors: capital, land, or that means to manufacture any goods means after expenses. இப்போ ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா எக்ஸ்பென்ஸும் கழிச்சிட்டு மீதி இருக்கிற அமௌண்ட்டை தான் வேஜஸாக கொடுப்பாங்க. ஸோ வாட் இஸ் லெஃப்ட் வித் த ஓனர்? That means after expensing of land, capital, organizing what and all expenses over, and the expense எல்லாம் மைனஸ் பண்ணிட்டு what is left in the hands of a owner, that amount only will paid as a wages. This theory also the same thing. Trade union it is not mentioned, and also the demand side of labor also they did not mention. Wage need should be considered. So if a demand increases, na wage also should be increased, and the concept they did not tell that one. Next, a marginal productivity theory of wages. According to this, the wage fixation is a marginal productivity of a theory. That means the marginal productivity of labor and equal to the point of equilibrium. That is, if your profit is more, means you have to increase the wages for the labor. உன்னுடைய ப்ராஃபிட் அதிகமாச்சுன்னா அப்போ உன்னுடைய லேபர்ஸ்க்கும் சேலரியை தட்ஸ் வாட் the wages has to be increased. வேஜை வந்து எக்ஸ்ட்ரா நீ கொடுக்கணும். If that is a concept, but practically it is not happening. Wages should be equal to marginal productivity of theory of that is not, because they are now all the owners, manufacturers, entrepreneur, all exploitation of labor. Wages less than the marginal productivity. அதாவது அவங்களுக்கு கிடைக்கிற லாபத்தில் வந்து வேஜ் கம்மியாக தான் பே பண்ணுறாங்க. But this theory says that a wage has to be paid according to the marginal productivity. If your profit is more, means let them pay the wage more. So these are all about the wage theory. Next class we'll go and study the interest. Thank you.